మాట్లాడతాను. తెలుగులో అంత అనర్గళంగా మాట్లాడలేను, హిందీలో అయితే మాట్లాడగలను. సో ఇక్కడ నుంచి 25 years వెళ్ళిన తర్వాత హిందీలో మాట్లాడటం అలవాటైంది. బట్ ఎనీవే ఐ స్పీక్ ఫర్ ద సేక్ ఆఫ్ బికాస్ మై ఒరిజినల్ రిథమ్ అనేది ఐ డోంట్ వాంట్ టు లూజ్ దట్. బట్ ఎనీవే తెలంగాణ ఉద్యమం అనేది ఇప్పుడు ఇఫ్ యూ లుక్ ఇన్ టు జెన్జీ ఉద్యమం అనేది నిన్న మొన్న మనం ఒక 2 నెలల క్రితం నుంచి చూస్తున్న ఉద్యమం. తెలంగాణను సాధించుకునేది దాంట్లో, ఆ ఉద్యమం సాధించుకున్న దాంట్లో విద్యార్థుల పాత్ర చాలా ఇంపార్టెంట్. సో therefore to achieve Telangana, the students has played a very significant role, and Osmania University played a very significant role. So I'll start with that. Students movement from, you go back to JP, 1972, where, the student movements has its own long history. And oka charitraka oka paranga chuste స్టూడెంట్స్ విద్యార్థుల ఉద్యమాలు అనేటివి మనకేం కొత్త కాదు. అయితే ఈ జెన్జీ ఉద్యమం అనేది చాలా కొత్తగా, ఒక డిఫరెంట్గా పర్స్పెక్టివ్లో, ఒక డిఫరెంట్ స్ట్రాటజీస్తో ముందుకు వచ్చినటువంటి ఉద్యమం. 2 కాంటెక్స్ట్, దేర్ ఆర్ 2 different contexts which I would like to speak. I would like to start. 5 నెలల క్రితం, బిఫోర్ 5 months, వెన్ మా యాక్టివిస్టులు మేమందరూ కొంత యోగేన్ గారితో కూర్చొని మాట్లాడేటప్పుడు యోగేన్ గారు ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ విషయం చెప్పారు. ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి ఏదైతే ఫాసిస్ట్ రూల్స్ ఉన్నాయో వాటిని ఒక చరిత్ర ఏం చెప్తుందంటే, వాటిని కూలదోయడానికి సిద్ధాంతాలే కాదు, అంటే ఒక నాట్ ఓన్లీ ద థియరీస్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టు కంప్లీట్లీ డిస్ట్రాయ్ ద ఫాసిస్టిక్ రూల్, బట్ ఇట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అంటే ఆయన చెప్పిన 5 నెలల క్రితం చెప్పినటువంటి ఎంత రిలవెన్సో వన్ కెన్ సీ ఇన్ ద ఎంటైర్ జెన్జీ ప్రొటెస్ట్ అనమాట. ఆయన ఏం చెప్పారు అంటే, సిద్ధాంతాలు, ఎస్ దేర్ ఆర్ థియరీస్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టు డీకన్స్ట్రక్ట్ ఆల్ దీస్ ఫాసిస్ట్ రూల్స్, బట్ అంటే ఒక చిన్న అది ఏమంటే మీమ్స్, జోక్స్, పోయిట్రీ, సాంగ్స్, అంటే చిన్న మీమ్స్తో సెటైర్, ఇవి దీస్ ఆర్ ద బేసిక్ థింగ్స్ టు ఛాలెంజ్ దిస్ డామినెంట్ అథారిటేటివ్ ఫోర్సెస్. సో వీ హ్యావ్ టు లీడ్ ద ఎంటైర్ ఫ్యూచర్ మూవ్మెంట్స్. We didn't know that whether the Gen Z or the CJP movement will be there before, we discussed all these things. But that's the strategy. That is the strategy which we need to adopt. అదొకటైతే, ఒక 1.5 సంవత్సరం ముందు, 1.5 years బిఫోర్, ఢిల్లీలో ఒక చిన్న కాన్ఫరెన్స్లో దెర్ వర్ మెనీ పొలిటికల్ సైంటిస్ట్స్ గత 50 సంవత్సరాలుగా whom they have involved with the students, with the theories, with the books. ఆల్ దేశంలో ఉన్నటువంటి మొత్తం పొలిటికల్ థియరిస్ట్, పొలిటికల్ సైంటిస్ట్ అందరూ ఒక చోట కూర్చొని డెమోక్రసీ ఎందుకు ఈ రకంగా తయారవుతుంది, ఈ రకంగా వై ద డెమోక్రసీ ఈస్ బీయింగ్ డిస్ట్రాయిడ్ లైక్ దిస్ అన్న అంశం మీద మాట్లాడేటప్పుడు వాళ్ళందరూ ఏదో థియరీలు చెప్తుంటే నేను వేరేసరికి 2 నిమిషాలు చెప్పాను. దిస్ ఈస్ ద టైమ్ టు నాట్ టు స్పీక్ అబౌట్ థియరీస్ విత్ ఇన్ ద 4 walls. 4 గోడల మధ్య కూర్చొని మనం ఏదో థియరీలు చెప్పుకుంటే మన ఇద్దరు two different political scoundrels ముందు మన థియరీలు పని చేయలేదు. సో లెట్ us సడక్క రాజనీతి, let us hit on the road so that the democracy can be saved. So I challenge my entire academic fraternity that look, let us stop this theories for time being. We need theory, but I'm not saying that the need of the hour is that let us come together and hit on the roads. These are the 2 contexts. So therefore, we need to reclaim the university spaces. We need to reclaim the public spaces like Jantar Mantar. We need to reclaim the public spaces like Indira Park, wherever the movements that becomes a very significant space. Now, how do I look this movement? Not only in the context of academic perspective, but also as an Ambedkarite. Gen Z movement different perspectives, so we can study it. As an Ambedkarite, I try to, mera hisab se, as per my own understanding, I try to contextualize how this movement can be contextualized and what are the lessons that we need to learn. That is very important. What happened at Jantar Mantar, everybody came to know about it. అంటే మనం ఒక సోషల్ మీడియా ద్వారా, అఫ్ కోర్స్ మెయిన్ స్ట్రీమ్ మీడియా ఇస్ కంప్లీట్లీ డెడ్.
So how do we really, we know all this. How do we strategize the future movements? As our one of young, Ansari was mentioning, that, this is a beginning. We have, a huge another, we have a 2-decade strategy. So how do we strategize? These student movements is a very important thing. అంటే ఒక అంబేద్కరైట్గా నా అండర్స్టాండింగ్ ఏంటంటే ఐ హావ్ సీన్ ది ఎంటైర్ జెన్జీ మూమెంట్ ఇన్ ఏ పర్టికులర్ అంబేద్కరైట్ ఫిలాసఫీ. ఒక 10 పాయింట్లు, ఓన్లీ 10 పాయింట్స్. ఐ విల్ నాట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ మచ్ మోర్. ఐ హావ్ నోటెడ్ ఇట్ వెరీ క్లియర్లీ. ఎడ్యుకేట్, ఆర్గనైజ్ అండ్ అజిటేట్ అంటే అది ఒక స్లోగన్గా మనం చూసాము. అది ఒక విద్యార్థి ఉద్యమాల్లో కావచ్చు, లేదంటే కొంత దళిత ఉద్యమాల్లో కావచ్చు. సో వీ కన్ఫైన్ దట్ స్లోగన్ ఫర్ ద పాస్ట్ 60 to 70 years. It remained just as a slogan. First time in the history of India, remember my dear friends, this slogan has got a life by the Gen Z movement. They have given life for this, to this slogan. And it's no more a slogan now. It's no more a slogan. It is the strategy. Ambedkar long back conveyed a strategy: simply educate, organize and agitate. And this is one thing where, this entire movement has started. And then this struggle, matlab ante aa udyamam anedi akkada, it's an uncompromised struggle. How certain, if you look into the history, like, you see that, therefore wherever I speak on this, Gen Z movement, or even as part of Dalit movement or any other struggles, I am trying to bring now closely Gandhi and Ambedkar, and of course Bhagat Singh. Because, many of my, fellow Dalit activists might not accept that. How can you bring both Gandhi and Ambedkar together? They might have ideological differences, but the need of the hour is very important. The strategic alignment is very important. They might have differed with each other, but the need of the hour is very important. So therefore we need to bring together. So both of them, they have not compromised. They have not compromised with whatever, the problems, with challenges which they have faced. So therefore, if the uncompromised, struggle with authoritarian forces, which we call it as Brahminical, communal and undemocratic order. I am happy that, some other speaker was also, you were mentioning about undemocratic order. How to challenge this? This is a very important, initiative that CJP has put in front. This is a food for thought. CJP movement is a food for thought for all of us. మనకు ఆలోచించాల్సిన ఒక మంచి ఒక సబ్జెక్ట్ ని మన ముందు పెట్టింది. Therefore we are here. Of course, Deepke's entry is also very important. It is not that, we have, Deepke with the Ambedkarite, portrait, he comes in and also placing other ideological, if you see what we have witnessed, and this should become the strategy in future also. And you can see on the dais both Ambedkar, Gandhi and Bhagat Singh, and they are the portraits. Very few portraits who there was no challenge for that. Otherwise, the previous movements, they had, internal contradictions. CJP did not have any kind of internal contradictions when it comes to ideologues like all these three. And that is where we need to learn, and we need to strategize, we need to come together. Now, how do we connect the dots and then make this struggle much more, into future? That is a strategy that which we need to devise. Probably Yogendra ji is going to speak much more on how strategic things also need to be done. And requesting protesters, any protest. Ante enta it was so happy that అది మనం జనరల్ గా ఒక ప్రొటెస్ట్కి వెళ్తే ఏమవుతుంది అంటే అదొక టెన్షన్. అరే పోలీసులు ఎప్పుడు వస్తారేమో, వాడు నన్ను కెమెరాతో తీస్తాడేమో, సర్వేలెన్స్ ఉంటుంది, ఇంట్లో వాళ్ళు చూసి ఏమనుకుంటారో ఏమో అని ఒక భయం. ఎక్కడైనా ప్రొటెస్ట్కి వెళ్తే అక్కడ ఒక భయం. కానీ ఆ ప్రొటెస్ట్లో there was no any sense of fear. There was a sense of joy. Being part of protest has first time in the history of India has become a sense of joy. Protest as a sense of joy.
Protest as a sense of, reclaiming that, space. చక్కగా కూర్చొని దేశభక్తి పాటలు, దేశభక్తి మీకైనా మాకు కూడా ఉంది. వీఆర్ ఆల్సో నేషనలిస్ట్, నాట్ ఓన్లీ యూ. సో ఒక దేశభక్తి పాటలు కావచ్చు, లేదంటే ఒక చిన్న సెటైర్లు కావచ్చు, ఒక స్కిట్ కావచ్చు, పిల్లలతో వచ్చి చదువుకుంటున్నారు. దీనికి అపీల్ దట్ ప్లీజ్ కమ్ విత్ బుక్స్ అండ్ రోజెస్. Please come with books and roses. So this symbolic kind of, the symbolism is very important to understand from this entire movement. Okay? So the thing is, pratikvadam antam danni manam Telugulo. Pratikvadam, symbolism, which has witnessed, national flag. And also, 2-3 slogans which was very familiar. Inqilab Zindabad. Bharat Mata ki Jai. భయ్ అందరూ భారత్ మాత అందరిది, నీది ఒక్కరిదే కాదు, నీ అబ్బ సొత్తు కాదు అది. మేము కూడా మాట్లాడతాం, మేము కూడా రిక్లైమ్ చేసుకుంటాం, దాన్ని తప్పలేదు. దేవీమనండి, ఓకే, జై సంవిధాన్. సో దీస్ ఆర్ ద స్లోగన్స్, దీస్ ఆర్ ద సింబలిజం దట్ హ్యాస్ ఎమర్జ్డ్ ఫ్రమ్ దిస్ మూమెంట్. అండ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ఆర్ లెసన్స్ ఫర్ అస్. వై ఐఎమ్ అంటే నేను ఎందుకు రిపీటెడ్గా చెప్తున్నాను అంటే, వీ హ్యావ్ అన్ ఇంటర్నల్ కాంట్రడిక్షన్స్ అట్ ఎవ్రీ లెవెల్. వాట్ యాజ్ ఎ స్టూడెంట్, ఫ్రమ్ ఎ స్టూడెంట్ to a faculty, what I have witnessed is that we have internal egos. మనం ఇప్పుడు ఈగోలన్నీ పక్కన పెట్టాం, ఇవన్నీ పక్కన పెట్టి ఒక ముందుకు తీసుకెళ్ళడమే అది మన ఇంపార్టెంట్ స్ట్రాటజీ. సో therefore all this, the entire thing happened. And methods of this struggle, అంబేద్కర్ కూడా చాలా ఇన్నోవేటివ్ మెథడ్స్ అడాప్ట్ చేసుకున్నాడు, ఇంక్లూడింగ్ గాంధీ. They have adopted innovative methods to lead the struggle, to mobilize the people. Kalaram temple entry satyagraha కావచ్చు, లేదంటే మహద్ వాటర్ ట్యాంక్ సత్యాగ్రహ కావచ్చు. There are different struggles. CJP movement ఏం చేసిందంటే, it went beyond these strategies. And ఏం చేసింది CJP movement, as I already mentioned, సృజనాత్మక మరియు ఊహాత్మకమైనటువంటి స్ట్రాటజీ. అంటే ఎట్లా అంటే ఇప్పుడు ఏంటంటే మీమ్స్, ప్లే కార్డ్స్, స్లోగన్స్, సాంగ్స్, రీడింగ్ బుక్స్, లిస్నింగ్ టు స్పీచెస్. మీరు అందరూ వినుంటారు, చప్పనించుక ఛాతీ, చప్పనించుక ఛాయ్ పట్ గయి, చప్పనించుక ఛాయ్ పట్ గయి, हमारा दिमाग पहले से ही पट गया. जंजी का एक स्लोगन था, भाई तुम्हारा चाय पट गया, हमारा दिमाग पहले से पट गया, तुम हमसे पंगा मत लो. It's a joy. They are not even saying this with anger. They were not even saying this with anger. They were saying this with joy, with happiness. भाई हमसे पंगा मत, छोड़ेंगे नहीं तुम. So the third point is that, see, Ambedkar, he made a very interesting proposition that the success and failure of parliamentary democracy. Okay, 6 points చెప్తాడు. I'm not going to explain the entire point. Only one point I would like to adopt and say that the singer who sang this song wonderfully, this point which I am trying to contextualize what you sang. అడగలేమమ్మా మేము, మీరు ఒకవైపు ఏమో మాకు మీరు పెద్ద పెద్ద భవనాలు ఉంటే ఒకవైపు అంటే, see how the index of poverty, inequalities. So first point what Ambedkar cautioned is that, look, this parliamentary democracy will fail. There is a danger if these inequalities prevail for a longer time. So therefore, it is అంటే CJP క్వశ్చన్ పేపర్ లీక్ అనేది ఒక ఇన్స్టాంట్, ఇట్స్ లైక్ అన్ ఇన్స్టాంట్. బట్ వై డిడ్ పేరెంట్స్ పార్టిసిపేటెడ్? తల్లిదండ్రులు ఎందుకు పార్టిసిపేట్ చేశారు? అదర్ దాన్ యూ కెన్ సీ గిగ్ వర్కర్స్ అండ్ ఒక అతను హీ హాస్ బికమ్ అన్ అనదర్ సెలబ్రిటీ, ఐ ఫర్గాట్ హిస్ నేమ్. అతను ముస్లిం, అతను జునైద్ కాదు, ఇంకొక అతను ఇర్ఫాన్. The way he expressed his concern towards to the movement, it touched each and every soul of this country. That is where inequalities అంటే ఎంత తారతమ్యాలు ఎంత పెరిగిపోతున్నాయో అందరూ సివిల్ సొసైటీ పార్టిసిపేటెడ్. It is not only just youth. Over a period of time, I'm sure that Yogen is trying to how Bharat Jodo Abhiyan and many other civil society groups who was there behind and led this movement in a very confident manner. So the conditions and inequalities are very important. And the mode of associated living, this very important point. What he says, in India lo caste society system lo mode of associating అనేది ఉండదు.
ఎందుకంటే అందరూ వాళ్ళ కులాలు వాళ్ళతో కూర్చొని దే విల్ కీప్ ఆన్ స్పెండింగ్ టైమ్ విత్ దేర్ ఓన్ కమ్యూనిటీస్ అండ్ దేర్ ఓన్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ అసోసియేటెడ్ లివింగ్. But in Gen Z, it has proved that, look, you might try to divide us whether Deepke is a Dalit so that you need to sabotage it in the beginning. First 2 days I was there. On the day when Deepke came, I was there. Very few people, and suddenly the media says, "Arey, ye to Dalit hai, uske saath kyun khada hu?" Matlab, from the day one to day end, Junaid, many people, and then you want to bring religion, caste, language, region, everything, and to divide. And you want to divide entire Gen Z movement with all these contradictions. But Gen Z movement or CJP movement has proved that, look, we are here to prove the mode of associating life. We are not going to divide on any ground, and you cannot divide us. That's where I can see the parallels of Ambedkar in this movement. The other point, see, basically, Samvidhan, Constitution has become a symbol. Whoever protested, I'm sure that you were there on 20th, many people who came with Constitution. ఈ సంవిధానే మనల్ని రక్షిస్తుంది. So Samvidhan, the Constitution, Rajyangavadam, constitutionalism, and rights, Hakkulu, both has become the central concern of this Gen Z movement, and the failure of multiple agencies. That's what again I can go back and collect from all three of you. The failure of multiple agencies in fighting back, and the hope has been got, and the hope was completely dead. ఎక్కడ మీరు కూడా ఇక్కడ విట్నెస్ చేస్తుంటారు, మీరు అందరూ కూడా, మనం అందరం కూడా ఏదైనా ఒక సెమినార్కి వెళ్ళు, ఏదన్నా బయట ఎక్కడన్నా ఒక ఫంక్షన్కి వెళ్ళు, లేదా ఏదైనా ఒక అఫీషియల్ మీటింగ్స్ వెళ్తే, ఏం చేద్దాం సార్, మరీ దేశం చాలా దారుణంగా తయారైంది, మన చేతిలో లేదు సార్, ఇప్పుడు వెళ్ళిపోయి మన చేతిలో నుంచి వెళ్ళిపోయింది, చాలా కష్టం సార్, ఈ డెమోక్రసీని సేవ్ చేయడం మన వల్ల కాదు సార్, ఏం చేయాలని ఒక నిస్సహాయత, నిస్పృహ, hope, they lost hope. That was the situation just before 3 months before. Okay, even we in Delhi circle, even in activist circle, and within activist circle also, we got a huge strength with this Gen Z movement. And what we did, so therefore this Gen Z emergence or getting emergence with Constitution and right to dissent become the reality. The right to dissent has become the reality of this, Gen Z movement. Therefore, we are all here to record our dissent against this undemocratic political order. Whether it is any government, I am telling you, any government, we need to raise our voice. Whether it is central government or even state government. We are not worried about who is ruling the country or who is ruling the state. If anything goes against the democracy, we are here to record the dissent. We are all here for that. And Gen Z movement has given us a space, and Gen Z movement has given us so therefore this hope has reclaimed. అంటే ఒక ప్రమాదంలో ఉన్నటువంటి రాజకీయ విలువలు, అసమానత్వం, స్వేచ్ఛ, ఇవన్నీ కూడా ప్రశ్నించడానికి ప్రశ్న అనేది ఒక పెద్ద సమస్యగా తయారు. ఇఫ్ యూ క్వశ్చన్, దట్స్ అ ప్రాబ్లం. వీటిని కాపాడుకోవడం అనేది మన బాధ్యత. అండ్ ఫిఫ్త్ పాయింట్, ద మిత్, అంటే ఇది జనరల్గా ఇప్పుడు మా జనరేషను, ఆ తర్వాత మేబీ లేట్ 40s ఉన్న జనరేషన్ అంటే ఎందుకంటే మేము వి నర్చర్డ్ విత్ మూమెంట్స్, వీఆర్ ఆల్ నర్చర్డ్ విత్ దిస్ మూమెంట్స్. మాకు ఒక అపోహ ఉండే, అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు వీళ్ళంతా, ఇప్పుడు యూత్ బాగా ఈ మొబైల్ వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళంతా అసలు ఏం పట్టించుకోలేకపోతున్నారు. ఇట్స్ బికమ్ దెర్ ఇస్ నో ఎనీ బిలాంగింగ్నెస్ కంప్లీట్లీ. దిస్ ఎంటైర్ ఐడియా ఆఫ్ హ్యాస్ ఎ వెరీ క్యాజువల్ ఒపీనియన్. జెన్జీ యూత్ అంతా ఏం కావాలి, అసలు మొబైల్ పట్టుకుంటారు, ఎప్పుడో 10-11 గంటలకు లేస్తారు, ఏం తింటారు, ఏం తినరు. దిస్ దట్ ఎవ్రీడే కన్సర్న్ విత్ ఇన్ ద హౌసెస్. వాళ్ళు చెప్పిన మాట వినరు, వాళ్ళు చెప్పిందే మనం వినాలి అన్న ఒక క్యాజువల్ ఒపీనియన్ అయితే ఏదైతే ఉందో, అంటే వాళ్ళు ఏదో డిజిటల్ మీడియాలో బిజీగా ఉంటారు, రీల్స్ చేసుకుంటూ ఉంటారు. ఆ క్యాజువల్ ఒపీనియన్ని ఒక్కసారిగా దిస్ మూవ్మెంట్ హ్యాస్ కంప్లీట్లీ పుట్ థింగ్స్ ఇన్ యూటర్న్.
ఆ యూటర్న్ ఎలా పెట్టింది అంటే ది మెయిన్ స్ట్రీమ్, అంటే ఎప్పుడైతే మెయిన్ స్ట్రీమ్ మీడియా కూడా సైలెంట్ అయిపోయిందో, ది సేమ్ సోషల్ మీడియా, ది సేమ్ digital media has brought everybody together. That's the success of, so therefore the digital media success, the myth of the digital media which we had has been completely become a destroyed. Therefore, and the next point is the arrogant political power. మనం ఏమైనా చేద్దాం, ఎలాంటి ఉద్యమాన్నైనా మనం పోలీసులతో సప్రెస్ చేద్దాం, ఆర్మీని పిలిపిద్దాం, ప్రైవేట్ గూండాలను పిలిపిద్దాం. దట్స్ వాట్ హ్యాపెండ్ ఇన్ ఎంటైర్ నాట్ ఓన్లీ ఇన్ జెన్జీ, ఈవెన్ ఇన్ యువర్ ఉస్మానియా. వెనెవర్ సమ్ స్టూడెంట్ ప్రొటెస్ట్ హ్యాపెన్స్, స్టూడెంట్స్ కంటే ఎక్కువ పోలీసులు ఉంటారు బయట. ఏందో యూనివర్సిటీని వాళ్ళే కాపాడతారు, లేదా విద్యార్థులు కాపాడరు అన్న విధంగా ఉంటుంది ఎప్పుడు కూడా ఈ సో దేర్ ఫోర్ ది arrogant political power or a dictatorial regime feels that they can suppress any kind of democratic peaceful movement with brute force. Gandhi vehemently discussed about the using brute force in democratic societies. Therefore, he had a different opinion on democracy. That's a different matter. So this arrogance has been busted and challenged by the Gen Z. भाई देश का प्रधानमंत्री पहले बार मजाक बन गया इस स्वतंत्र आफ्टर द इंडिपेंडेंस, मजाक बन गया. आई एम सॉरी, आई एम चिपिंग इनटू ऑल लैंग्वेजेस यार. నాకు ఆ క్లాస్లో అలవాటు హిందీలో కూడా మాట్లాడాను. సో देयरफॉर माय अपॉलॉजीज इफ आई एम जंपिंग इनटू डिफरेंट. देश का प्रधानमंत्री पहले बार एक जोकर बन गया, and we need to keep this alive. जैसे वो हमारा फ्रेंड बोल रहा था, उसके बाद फ्रेंड्स बोल के बोल रहा. बोलना भी नहीं आता, क्यों बोलना भाई? आप इनसे पंगा मत लो, वही पहले भी बोला. So therefore they have busted this thing. వీళ్ళు ఏం చేస్తారేమో, నాకు ప్రమోషన్ వస్తుందో రాదో, నాకు ఉద్యోగం వస్తుందో రాదో, నేను వైస్ ఛాన్సలర్ అవుతాను అవునో. ఐఎమ్ పుట్టింగ్ థింగ్స్ మచ్ మోర్ ఇన్ ద కాంటెక్స్ట్ ఆఫ్ యూనివర్సిటీస్ వేర్ ఐఎమ్ ఆల్సో వర్కింగ్. Forget about bureaucracy, who they think about their own promotions, they think their own kind of future. Okay, so adentrante all these things has been busted. మేము భయపడం, మీరు భయపడితే భయపడను కానీ మేము భయపడం. ఒక అమ్మాయి చెప్పింది కదా, పోలీస్ అంకుల్ కలిమిలే తయారుగా. Look, it's a sense of not only joy, but it's a sense of again challenging these brute forces. Mem bhaypada. Then so therefore using technology to create reels and memes, satires, chutkulas, jokes conveyed a challenging and convincing narrative. The narrative need to be convincing, and that is what the successful of this movement is. How do you make it successful? You need to convince. See, first time Gen Z who for the entire other everyday life, convincing the parents, they have convinced that look, what we are doing is right and you have to follow with us, and they've succeeded. Not only they succeeded in convincing their parents, but they have succeeded in convincing their the other than family, extended family, but also the civil society. Last 2-3 points. A very important point what Ambedkar said, and much relevant in contemporary times, including as part of the Gen Z struggle, or even you call it CJP. What we have witnessed, what we are witnessing for the past 2 days. అంటే స్కూల్ బాగు చేయండి రా బాబు, స్కూల్ ఠీక్ కరో అభియాన్. ఎవడు అపోజ్ చేస్తున్నాడండి? దొరలు, అగ్రవర్ణాలు, ఉన్నత వర్గాలు. ఎవడి పిల్లలు అయితే ప్రైవేట్ స్కూల్లో చదువుకుంటారో వాళ్ళకేమండి, వాళ్ళ ఊర్లో ఉండే స్కూల్కి వాళ్ళ పిల్లలు వెళ్ళరు. ఓన్లీ SC, ST, OBCs, they are the students who go to the schools, children who go to the schools. And this entire casteist elites and communal forces coming together is a very dangerous thing. And they are opposing that school teek abhiyan karne ke liye unko kya dikkat hai? And they are attacking the CJP leadership, and which reflects the feudal mentality. Ante meeku
మీ వ్యవసాయంలో కూలీ చేయడానికి చీప్ లేబర్ కావాలంటే మా పిల్లలు చదువుకోకూడదు. ఇదేనా మీ ఉద్దేశం? So the point what Ambedkar was mentioning, the danger of hero worship. The danger of hero worship, వ్యక్తి పూజ ప్రజాస్వామ్యానికి ఒక పెద్ద ప్రమాదం. నిన్న మొన్న మీరు చూసుంటారు సోషల్ మీడియాలో, ఒక కొత్త భగవాన్ పుట్టుకొచ్చాడు ఈ దేశంలో. ద న్యూ భగవాన్ హ్యాస్ ఎమర్జ్. అది ఎక్కడో కాదు, ఢిల్లీలో కాన్స్టిట్యూషన్ క్లబ్ లో ఆయనకు భజన చేస్తున్నారు. అయ్యా మోదీ 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 చాలీసా. ఓకే. సో వాట్ అంబేద్కర్ సెన్స్ ఈజ్ ఏ మచ్ రిలవెంట్ పాయింట్ టుడే, ద హీరో వర్షిప్. ఎవరైతే నేను అండ్ వాట్ ఈస్ దట్, వాట్ ఈ సెడ్, I am non-biological, self-proclaimed non-biological. Bhakti devotion or unethical hero worship in politics is a sure road to degradation and entering dictatorship. So, abhi dictatorship 20 రోజులండి. In the history of the parliament, both home minister and the prime minister, they didn't dare to get into the parliament. That's the success of CJP and Gen Z movement, which we have not able to do that for many years. We all claim that we are all activists, we have done everything, we have made this entire democracy correct, we are all part of the movement. Of course our contribution was there. Therefore this democracy survived for long. But first time, the idea of fear, by mammalni bedirichandi mem mimmalni bediristam, the idea of fear has entered into this, dictators of, in the name of democracy who are ruling. So Gen Z and people's movement demystified this hero worship and questioned the political, credentials. నీకు లాయక్ లేదు, దిగిపో. ఆ స్లోగన్స్ లో, చాలా స్లోగన్స్ లో కూడా ఇట్ ఇస్ దట్ బై తుమ్ కుర్సీ కా లాయక్ నహీ హై, तुम बाहर चलो या उतर जाओ. So therefore this demystified. And 3 points. The deep social inequalities I already mentioned, I don't want to mention, but see, first time the PM care funds, the accountability, which our again friend was mentioning, the accountability. So many years they denied that we will not reveal. సిజేపీ వాళ్ళు ఏం చేశారంటే, మీకు ఎక్కడి నుంచి ఫండ్స్ వస్తున్నాయంటే వాళ్ళు తెలివిగా, చాలా స్మార్ట్. సో దేర్ఫోర్ ది స్ట్రాటజీ అండ్ ది స్మార్ట్నెస్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. మాకు పిఎం కేర్ ఫండ్ నుంచి వచ్చాయండి ఫండ్స్ అని చెప్పాను. ఉల్టా వాళ్ళ వేలుని, వాళ్ళ కన్నుని వాళ్ళ వేలుతో పొడిచారు. సో దే వర్ ఫోర్స్డ్ టు కమ్ అవుట్ విత్ సచ్ కైండ్ ఆఫ్ ఓపెనింగ్ దట్ దిస్ మెనీ. అండ్ ఫర్ యువర్ అటర్ సర్ప్రైజ్, thousands of crores has not been spent which is supposed to be spent. ఒకవైపు అస్సాంలో వరదలు వచ్చాయి, వివిధ రాష్ట్రాల్లో ఉన్నటువంటి పావర్టీ కావచ్చు, ఏదైనా కావచ్చు, స్కూల్స్ను టీచ్ చేయొచ్చు, యూనివర్సిటీలో పిల్లలకు ఫెలోషిప్లు ఇవ్వచ్చు. సో దేర్ఫోర్ PM care funds are being not spent. Let them spend on education, higher education, school education. That's what they are demanding. So this entire unspent money, ఒక తరఫు ఏంట్రా అంటే అదాని అంబానీ, I don't want to get more into that, but the basic necessities are completely being neglected. Cultivation of mind. So I am trying to bring only Ambedkarite concern in this entire movement. I try to understand what Ambedkar said. Cultivation of mind should be the ultimate aim of human existence. ప్రశ్నిస్తే మేము దిమాగి నక్సల్. No, you need to think. Cultivation of mind is what? It brings fearlessness and unity. Ambedkar's point of cultivation of the mind reflected in entire CJP or Gen Z movement. It created a sense of fearlessness and unity among them. How relevant? How relevant? We may not able to understand. Therefore, I try to understand this entire movement from a vantage point. And this can be happen only through education. How do you create this? Only through education. And you see that, ఎంతమంది ఎంత రిక్రూట్మెంట్స్ అవుతున్నాయి ఇక్కడ తెలంగాణలో ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత. See the condition of recruitment, nothing.
As if that, with a hope that this government comes in, everybody comes to support, not to the party, but to the, Telangana people, for the welfare, for the, to challenge the దొరల రాజ్యాన్ని ఛాలెంజ్ చేయాలి అనే ఉద్దేశంతో ఒక మార్పు తీసుకొస్తే ఈ ప్రభుత్వాలు కూడా అలా తయారయ్యాయి. All these governments are also trying, becoming like, not, giving any advertisement. Advertisement is, I think, happy. At least advertisement ఇచ్చి ఎగ్జామ్ కండక్ట్ చేస్తే పేపర్ లీక్ అవుతా ఉంది. ఇక్కడ అడ్వర్టైజ్మెంట్సే లేవు కాబట్టి ఆ ప్రాబ్లమే లేదు. See how, strategically, these, governments, they, adopt. So the through education, this fearlessness and unity can be created. And when education is in deep danger, such movements existing is the eye opening for the nation. అంటే ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ కూడా యూనివర్సిటీస్లో ఎక్కడైనా కూడా ఎక్కడైతే ఎడ్యుకేషన్ అనేది ఒక క్రైసిస్లో ఉందో అలాంటప్పుడు ఎడ్యుకేషన్ బాగు చేయాలి అని ఒక మూవ్మెంట్ రావడం అనేది ఇట్స్ అన్ ఐ ఓపెనింగ్ ఫర్ ద నేషన్. వాట్ ఎల్స్ ఇస్ నీడెడ్? సో what, as Ambedkar, aspired for the reverence, ante telugulo gauravam, the reverence and respect towards to fellow human being has been proved by this Gen Z movement. Reverence, how? Campaign for, therefore, it completely destroyed the hate and divisive politics. It completely destroyed the hate and divisive politics. And therefore, respect towards to, ante oka varganni, oka matam vargam kavachu లేదా ఒక కుల వర్గం కావచ్చు, there was no respect for these kind of, communities in public life till Gen Z, movement happened. So therefore what they did, they tried to completely establish the idea of reverence in this entire movement, and it completely therefore it campaigned for, and it campaigned against the anti-nationals. Anti-nationals main కాదు, anti-nationals ఎవరైతే ఈ డివిజన్ ని క్రియేట్ చేస్తున్నారో వాళ్ళు యాంటీ-నేషనల్స్ అనేసి ఒకసారి మళ్ళీ ఈ Gen Z మూవ్మెంట్ అనేది ఏంటంటే అది ఎస్టాబ్లిష్ చేసింది ఆ ఫ్యాక్ట్. Questioning, challenging, but the last point what I would like to mention is that what is the way forward? 2 minutes and then I'll stop. Yogin, if I am not taking much time. What is the way forward? How do we, take the things much more ahead? One should engage on the multiple aspects of the society. Youth is supposed to also move into different directions, different dimensions, what the problems that is being faced by the society, within the society. What are the problems are being, challenges and the problems are experienced within the society. So what all we need to do is that, probably my friend Kiran at the last, maybe after Yogin speaking, and also Yogin also will hint that we all need to somewhere connect the dots. We all need to somewhere connect ourselves. In the digital times, connecting ourselves is not a problem. We can have meeting with thousands of people at a time, sitting across the country. So we are leading a movement. Our Raja Kartikeya Bhai is here, who is also actively involved with our Janagana movement. So Kiran will come and explain to us. I want every activist, there is no age bar for it. I am an activist. I feel proud to say that I am an activist rather than an academician. Okay, so irrespective of your age, much we want to engage with more young and activists and also students. And this Jan Gan Mana is a silsila which we are going to initiate. I request everybody, if not everybody, whoever is interested, to be part of it. And over a period of time, we want to create a force to challenge these undemocratic forces. Thank you and Jai Bhim.
Thank you so much for asking me to be part of it, particularly Satya and other student groups, and my friends who are all here. Thank you once again.